Hello all, welcoming you all back to a video lecture series on operational decision making process. In our previous videos, we were be discussing about the operations of an organization, operational management, operational decision making, and we were been also looking on to what is good, what is services, what is the difference between basic difference between goods and services, everything in our previous videos. In this video we will be looking on to a most important topic, like that is four different types of goods. So goods is in economics, goods is actually divided into four basic types and four basic ways. That is actually a private good, public good, common resources, and club goods. So in these cases, the goods have been segregated in these five kinds of a category. On the basis of two categories, four types. The goods are divided into four types on the basis of two categories. One is the first category is excludability and second category is tribalness, whereas excludability include the usage of product by other individual at the same time when someone is using. So excludability includes the product that is utilized by me, whether it can be utilized by other people. Non-excludability is that the product that I use can't be used by any other person, whereas non-excludability is that the product that I use can also be used by any other persons, whereas rivalness includes the usage of a product by me reduces the usage of the same product by other people, whereas non-rivalness is that the usage done by me of the way I use the product doesn't reduce the usage of the same product by some other people. So this is the basic difference between these two categories, excludability and rivalness. So excludability in the case, that means the categories or categorizes goods depending on whether people can be prevented from consuming them and whether consuming them, whereas rivalness in the case whether individual can consume them without affecting the availability of the same to other people. So this is the basic difference between excludability and rivalness. For example, இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் இன்னொருத்தங்கனால யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூடபிலிட்டி. ஸோ வேர்ஆஸ் தி சேம் ப்ராடக்ட், இப்போ நான் அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொருத்தங்கனால அந்த ப்ராடக்டை சரியாக யூஸ் பண்ண அவங்களுக்கான அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான அவைலபிலிட்டி குறையுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் rivalness. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்க்ளூடபிலிட்டி அண்ட் நான்-ரைவல்னஸ். ஸோ எக்ஸ்க்ளூடபிலிட்டினா இந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் தான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன், நான் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதை இன்னொருத்தர்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் ஐ ஹாவ் பர்ச்சேஸ்ட் அ கார். இன் தி சென்ஸ் ஐ ஹாவ் பர்ச்சேஸ்ட் இட், ஐ ஹாவ் full rights towards the car. So the other persons using my car is excluded. ஓகேவா? So whereas in some cases there is a fresh waterன்னு வச்சுப்போம், வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வாட்டர் யார் வேணாலும், இப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்குன்னா அது யார் வேணாலுமே they can intake. So this is called as non-excludability. Hope so now you would have been getting to the point. So whereas rivalness in the case, ஸோ இதுவே வச்சுக்கிட்ட rivalnessன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் டு அதர் பீப்புள். வேர்ஆஸ் rivalness தான், இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அது இன்னொருத்தர்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் rivalness. வேர்ஆஸ் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாட்டர் இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், எனிவன் கேன் பி யூஸ், நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள். அட் தி சேம் டைம் நான் ஃப்ரெஷ் வாட்டரை குடிக்கிறனால அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இது குறைஞ்சிட்டே போகும், இன்னொருத்தங்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு there would be less in consumption. So this is the basic difference between excludability and rivalness. So the goods are actually divided into four types: private goods, public goods,
common goods and club goods. So on the category or on the basis of two categories, one is excludability and another one is rivalness. So in the next video we will be clearly discussing about what is private goods and what is public goods and what is common goods and what is club goods, and how these are segregated on the basis of the two categories, rivalness and excludability, in the next videos. Hope you people do understand the basic concept of what is excludability and what is rivalness. So the confusion would have been clear. So if at all, if you are not clear of what is it, please do re-watch the video. You would get into the point. Actually, it is a simple term is that excludability means the product that I purchase and I use can't be used by some other person who cannot be affordable, who can't afford to that product. Whereas non-excludability is that the product that I use can be used by some other person as well. Whereas rivalness is something, the product that the consumption of product by me reduces the consumption of same product by some other person. It's called as rivalness. Whereas non-rivalness is that the consumption of product by me doesn't reduces the availability of the same product to some other person. So this is the basic difference between excludability and rivalness. Hope you people do understand the basic differences, and in next video we will be looking on to the 4 types clearly. Thank you.